ஹலோ யுவன், மை நேம் இஸ் ராகுல் ஃப்ரம் கோயம்புத்தூர். ஆக்சுவலாக நான் செலக்ட் பண்ண கோர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்யூட்டர் இன்டெகிரேட்டட் மேனுஃபேக்சரிங். இந்த கோர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னோட டிகிரியோட ரொம்ப ரிலேட் ஆகிருந்துச்சு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதில் வந்து 3 செக்ஷனாக பிரிக்கலாம். ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடிட்டிவ் மேனுஃபேக்சரிங், இன்னொன்று மேனுஃபேக்சரிங், இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா டிசைன். இது மூணுமே வந்து லைக் நான் பண்ணுற கோர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெக்கானிக்கல் அண்ட் மெக்கட்ரானிக்ஸ் வித் அடிட்டிவ் மேனுஃபேக்சரிங். இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது மூணுமே ரிலேட் ஆகிருந்ததுனால லைக் ரியல் வேர்ல்டில் என்ன டெக்னாலஜி கரண்ட்டில் போயிட்டு இருக்குன்றதை என்னால் வித் குவாலிட்டி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ப்ரொஃபஸரோட நாலேஜை கெயின் பண்ண முடிஞ்சுது. ஸோ வெளில போனால் டு அப்கிரேட் மை செல்ஃப் இட் பியாண்ட் மை தியரிட்டிக்கல் பார்ட் வந்து இது ஹெல்ப் பண்ணணும்னு ஐ ஹோப் திஸ். ஸோ திஸ் வாஸ் மை எக்ஸ்பீரியன்ஸ். எனக்கு 2 years எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது. ஸோ லைக் நான் ஃப்யூச்சருக்கு மூவ் ஆன் பண்ணுன்ற ஒரு பிளேஸுக்கு இது எசென்ஷியலாக தேவைப்படுது. இந்த டிகிரி பர்டிகுலராக சிஐஎம் எனக்கு எசென்ஷியலாக தேவைப்படுது. ஸோ தட்ஸ் ஐ சூஸ் திஸ் கோர்ஸ். என்பிடிஎல் இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரியல் வேர்ல்டு பேஸ் பண்ணி எடுத்த கொஷின்ஸ் எல்லாமே. ஸோ வீடியோஸ் அண்ட் லெக்சர்ஸ் மட்டும் நோட்ஸ் மட்டும் எடுக்காமல் கரண்ட் மேனுஃபேக்சரிங்கில் என்னென்ன போகுதுன்றத லைக் அது கூட கோ த்ரூ பண்ணி படித்தாங்கன்னா இன்னும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். I'm Sangeeta. I'm working as an assistant professor in Hindustan Engineering College, and I have opted NBA Accreditation Teaching and Learning program. Okay, the question is very easy. It is from that assignment. We have completed 12 assignment. The question mainly from the 12 assignment. We have 3 sections, that is 50 mark questions, and the section 2 is 26 marks, and another one is 24 mark. It seems the question is very easy. Everything is. Yeah, we are working in engineering institution. We need that program. We need how to act during that NBA program, NBA auditing, like that. So we have chosen this course. Hello, my name is Santosh Kumar. I'm from Coimbatore. I'm working as an assistant professor at ISA College of Engineering and Technology at Navakrai, Coimbatore. I've done the course NBA Accreditation and Teaching and Learning in Engineering. The course engages me to learn more about accreditation and about the process involved in NBA accreditation, and that is useful for me and also for many people who are all working in the engineering and technological colleges professionally. The ideas and then the doubts that we are having regarding my course that is related to accreditation process were well cleared, and also because of the assignments it got cleared in an effective way. That is the thing I gained from this course. That this thing, my only advice or only tip that to all the people who are involving in NPTEL learning courses, they do not have to skip the assignments, because I myself have skipped some of the assignments and having scored less marks in the assignments. So that is the thing which is most important for writing the online examination, because this assessment I got the more questions from the assignment questions. Nothing, I have gained many experiences. This is my 4th NPTEL course. The learning process is continuous. Okay, thank you. Good morning. This is Salma from Sri Krishna Arts and Science College. I'm doing my 3rd year. I've just completed my 2nd year BSc Software System course as a UG graduate, and I have applied for NPTEL exam to gain more knowledge, and I have selected the course step by step guide for campus interview. Like it is mostly useful for career guidance purpose, and it leads to gain more knowledge on what the interviews are done about, and etc. Before NPTEL, I have not known what are the steps to be followed for attending or interview. After NPTEL, I have actually known many things, many new things I have learned from NPTEL about this course. I have learned to follow some criterias for interviews, to how the HRs in by HR point of view, how the points are being valued for a recruitment team. Any tip I would like to give is please select this course if you are searching for a job, instead of posting your profile in LinkedIn and something. And
gain more knowledge on this and know the tips for recruiting a job. Thank you. My name is Nandini Kannan. I am from JSS AHER SLS from OT. So I have taken biotechnology course and I wrote NPTEL on basics of biology. It was quite easy, but the center was too far and I got like morning session, so it was too difficult for me to travel from OT. I was interested in knowing biology more, and I have already done like courses. So I thought this biology course will be useful in future. Yeah, I have learned how to attend exams outside and how much effort I have to put for improving. Since it was my first experience, I don't know what to say, but I think I should have more improvement. Yeah, the assignments were all easy, but and the coaching center, the people who were teaching us, he was very nice and calm. He was teaching well, but I was not able to attend like all of them because of the due date were very short. So I think the dates could have been longer. This was my first course. Maybe depending on the mark, I will do the other courses. Yeah, because I have taken my degree regarding biotechnology and it is biology field related. So maybe this might be a starting point of it. My name is Devadasri T.A. I am from Karakudi, Sivagangai. So, I'm studying energy and environmental engineering from Tamil Nadu Agricultural University. So, I took the course Energy Resources, Economics and Sustainability. And that course was really interesting and it was also very useful for my degree. So, my exam feedback is that the exam went really smoothly and all the staff over here, they were also very friendly and all the instructions provided were pretty clear and useful. Yeah, the course that I selected was Energy Resources, Economics and Sustainability. I selected that course because it is related to my degree and I wanted to gain more knowledge in that field, and also because it might be useful for my future career. What I felt was that the professors were really interested in teaching us. I could see that from the course, that the way they taught us and the lots of new information that I received. Compared to the normal courses that we learn in college, the professors included lots of new information, so it was very useful. Extra credits, and also the fact that it could help me do my interviews better and increase my technical knowledge. So yes, do your assignments and study them thoroughly. Then ask questions in the question forums if you have any questions regarding it, and make sure that the questions that come in the assignment, there are certain questions from certain topics that are asked a lot. So study those topics clearly. That will be useful for the exam. Hello everyone. Myself Dr. Mahalakshmi, Assistant Librarian of Avinash Lingam Institute for Home Science and Higher Education for Women, Coimbatore. I took up the course titled Science Communication and Research Productivity using open source software, and it lasted about 12 weeks, and all the classes were, all the sessions were very useful, and I learnt about using R in both analyzing the resources, data from Scopus and Web of Science, and calculating the H index of a scientist. Thank you and best wishes. So before the okay, because I was not aware of R, though it was it's an open source software, I was not aware of it. And after took up this, after enrolling into this course, I learnt R. And in future, I would like to take up more courses, and I would like to develop my knowledge on R for further enhancement of my knowledge. Thank you. See, as the government is focusing on ranking of institutions, India in all India level and worldwide, and it is better for the librarians to learn the science communication course, as librarians play a vital role in providing data to the NIRF and to the world ranking of their respective institutions. It is better all the librarians. I would suggest all the librarians to learn this course. Thank you. Okay, myself, I'm Harini. I'm from Coimbatore only. I'm studying in Sri Krishna Arts and Science College. So the course I have took in my college is BSc Biotechnology. I am studying as completing the second year.
and the experience of learning with IIT professors, so it was very nice, and I've learned many knowledge and about many things in this learning, and it was very useful to learn, and it was very nice because I took because it will be helpful in my placement and also getting jobs outside, and also studying in foreign outside, no, it will be very helpful, and also it will be no I can enhance my resume, so by adding the certification. என் பேர் பிரவீன். நான் கலைஞர் கருணாநிதி இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி காலேஜிலேருந்து வரேன், கோயம்புத்தூர். நான் வந்து ஜாய் ஆஃப் கம்ப்யூட்டிங் யூஸிங் பைத்தான் எடுத்திருந்தேன். ப்ரிப்பரேஷன்லாம் ஓரளவு தான் பண்ணியிருந்தேன். ஆனால் வந்து கொஸ்டின்ஸ்லாம் ஈஸியாக தான் இருந்துச்சு, ஓரளவு அட்டன் பண்ணுற மாதிரி தான் இருந்துச்சு. இன்னும் கொஞ்சம் படிச்சிருந்தேன், இன்னும் கொஞ்சம் நான் மார்க் எடுத்திருந்திருப்பேன். அது பார்த்தா அதில் டீச்சிங்ஸ்லாம் நல்லா இருந்துச்சு. ஆனால் என்னென்னா அது படிக்கிறப்பே கொஞ்சம் பேசிக் தேவையில்லைன்னு மாதிரி சொல்கிறாங்க. ஆனால் படிக்கிறப்பயே கொஞ்சம் தெரிஞ்சிருந்தால் தான் ஈஸியாக படிக்கிற மாதிரி இருக்குது. இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக இருந்துச்சுன்னா நல்லா இருந்திருக்கும்னு எதிர்பார்க்குறேன். பைத்தான்ஸில் வந்து வெறும் பேசிக் மட்டும்தான் முன்னாடி நான் போதும்னு நினச்சிக்கிட்டு இருந்தேன். ஆனால் அதுலேருந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா நிறையா கற்றுக்கிட்டேன். பைத்தானில் ஒரு அட்வான்ஸ் நியூமரிக்கல் பேண்டாஸ், பைத்தான் பேண்டாஸ் அதெல்லாம் கற்றுக்கிட்டேங்க. காலேஜில் வந்து வெறும் தியரியாக தான் படித்தோம், ப்ராக்டிக்கலாக அவ்வளோ நாலேஜ் கெயின் பண்ணிக்கல. ஆனால் இது வந்து கொஞ்சம் எங்களுக்கு வேல்யூ ஆட் பண்ணுற மாதிரி இருந்துச்சு. பைத்தான் ஃபீல்டில் போகிறவங்களுக்கு வந்து இது வந்து ஹைலி ரெக்கமெண்டட்னு சொல்கிறேன் நான். என் பேர் லோகநாதன். நான் வந்து பண்ணாரியம்மன் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜிலேருந்து வரேன், சத்தியமங்கலம். நான் வந்து என்பிடிஎல்ல வந்து 12 வீக் கோர்ஸ் ரிஜிஸ்டர் பண்ணியிருந்தேன், த ஜாய் ஆஃப் கம்ப்யூட்டிங் யூஸிங் பைத்தான்னு சொல்லிட்டு. நான் 12 வீக்கும் அசைன்மெண்ட்ஸுக்கு ரெகுலராக ப்ராக்டிஸ் பண்ணேன். இந்த லெக்சர்ஸ் வீடியோஸ் இதெல்லாம் இது பண்ணுவேன், அந்த ப்ராப்ளம் சால்விங் செஷன்ஸ் எல்லாம் வரேன். இது வந்து கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாக தான் இருந்துச்சு. நார்மலாகவே எனக்கு பைத்தான் கொஞ்சம் தெரியும், அதிலே வந்து இது கொஞ்சம் டெப்த்தாக படித்த மாதிரி ஒரு ஃபீல் ஆச்சு. எக்ஸாமும் ஈஸியாக தான் இருந்துச்சு, நான் நினச்ச அளவுக்கு நல்லா தான் பண்ணியிருக்கேன். இல்லைன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து தியரிட்டிக்கலாக தெரியும், இப்போ வந்து ப்ராக்டிக்கலாக ஒரு பைத்தான் ஒரு கோடு கொடுத்து அதை ஒரு சால்வ் பண்ணி அதோட லாஜிக் கண்டுபிடிச்சி அதோட அவுட்புட்டு இதெல்லாம் இது பண்ணுற மாதிரி டெப்த்தாக இருக்கும். கான்ஃபிடென்ட்டானா நார்மலாக நான் ஆல்ரெடி முன்னாடியே பைத்தான் லேர்ன் பண்ணியிருக்கேன், அதுக்கும் இதுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் நிறையாவே தெரியுது. வீக்கெண்டில் இது என்பிடிஎல்ல ப்ரிஃபர் பண்ணுவேன், வீக் டேஸில் வந்து காலேஜ் ஒர்க்ஸ் முடியும். இல்லை இதுதான் ஃபஸ்ட்டு கோர்ஸ். இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி பார்த்துருக்கேன். நம்ம படித்தது கொஞ்சம் எவாலுவேஷன் பண்ணால் தான் நம்மளுக்கு அது நம்ம அந்த இதில் அந்த ஃபீல்டில் எவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும், நம்மளுக்கு இப்படி புது கொஸ்டின்ஸ் அட்டன் பண்ணால் தான் நம்மளுக்கு தெரியும் நம்ம எந்த அளவுக்கு இருக்கும். கோர்ஸ் அதான் ரெகுலராக நம்ம வந்து நம்ம லேர்னிங்ஸ் தான், நம்ம கரியருக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம பைத்தான் இதுன்னு ஃபீல்டு இது பண்ணிட்டா நம்ம அதுக்கு தகுந்த மாதிரி பேசிக்ஸ் வந்து ஸ்ட்ராங் பண்ணிட்டு நம்ம கொண்டு போனால் நம்ம பிளேஸ்மெண்ட்ஸுக்கு நம்ம ஃபியூச்சர்ஸ் கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். என் பேர் சபிதா. நான் நிர்மலா காலேஜ் ஃபார் விமென் கோயம்புத்தூர்லேருந்து வரேன். என்பிடிஎல் எக்ஸாம் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு. நான் ஆர்ட்ஸ் தான் எடுத்தேன், நான் இங்கிலீஷ் டிபார்ட்மெண்ட் தான். நான் இப்போ வந்து பர்சனாலிட்டி அண்ட் சாஃப்ட் ஸ்கில் இது தான் எடுத்திருந்தேன். நாங்கள் அங்கே படிக்கிறத விட நாங்கள் நாவல்ஸ் தான் நிறைய படிப்போம். அங்கேருந்து அதுக்கும் இதுக்கும் வந்து நிறைய மேட்ச் பண்ணிக்க முடியுது எங்களால். நிறைய யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது, நிறைய புதுசாக கற்றுக்குறோம். நாங்கள் அங்கே மேலோட்டமாக படிக்கிறோன்னா இங்கே இன்டெப்த் நிறைய படிக்கிறோம். நாங்கள் அதுக்கு டைப்ஸு என்னென்ன சைக்காலஜி அது இதுன்னு நிறைய படிக்கிறோம். ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. இதை வச்சு எங்களால் சப்ஜெக்ட்டுக்கு கரெக்டாக முடியுது, அது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது எங்களுக்கு. ஆனால் the place it was very distance. நான் ஊட்டியிலிருந்து வரேன், எங்களுக்கு இங்கே வர்றது ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டாக இருக்குது. பட் வந்து கோர்சஸ் வந்து இப்போதைக்கு நான் ஒரு 3 கோர்ஸ் பண்ணியிருக்கேன், எல்லாமே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. இதை படித்து நான் இதே எதை சப்ஜெக்டில் இது பண்ணாலும் ஐ எம் கெட்டிங் மோர் மார்க்ஸ் ஓவர் தேர். இட் வாஸ் வெரி யூஸ்ஃபுல் ஃபார் அஸ். அதுதான் சார், என்பிடிஎல் கோர்ஸுக்கு முன்னாடி அதோடைய பேசிக் மட்டும்தான் தெரிஞ்சு, மேலோட்டமாக மட்டும்தான். இது படித்ததுக்கப்புறம் நாங்கள் வந்து இன்டெப்த் நிறைய கற்றுக்குறோம். இதில் இப்போ சைக்காலஜி அப்படின்னு எடுத்தால் கூட அதில் மேலோட்டமாக தான் படிக்கிறோம். இதில் வந்து அந்த டைப்ஸு எத்தனை டைப்ஸ் இருக்குது, அதில் என்னென்ன இருக்குது, யார் யார் ரிசர்ச் பண்ணியிருக்கா, அதை பற்றி மொத்தமாக இருக்குது. அதில் நோட்ஸ் இதெல்லாம் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது எங்களுக்கு. எக்ஸாமுக்கும் இதே எது நாங்கள் அங்கே எழுதிக்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு ரெண்டுமே மேட்ச் ஆகுது. காலேஜ் அப்படிங்கிறது வந்து எங்களுக்கு நோட்ஸ் கொடுக்க மாட்டாங்க. காலேஜ்னால் சிலபஸ் கொடுப்பாங்க, நாங்களாக நோட்ஸ் எடுக்க வேண்டியது தான். அப்படி எடுக்கும்போது எங்களுக்கு மேக்ஸிமம் நோட்ஸ் இங்கேருந்தே கிடச்சிருது. எங்களுக்கு சைக்காலஜி அண்ட் லிட்ரேச்சர் அப்படிங்கிற ஒரு பேப்பர் இருக்குது, நான் முன்னாடி சைக்காலஜி எழுதியிருந்தேன். இதுக்கும் அதுக்கும் நிறைய கனெக்ட் பண்ணிக்க முடியுது, ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. நாங்கள் அங்கே போய் நோட்ஸ் எடுக்கிறது இங்கே எங்களுக்கு ஈஸியாகவே பிடிஎஃப்பும் நோட்ஸும் நீங்களே கொடுத்துட்றீங்க, வீடியோஸும் நீங்களே ப்ரொவைட் பண்ணிடுறீங்க. அப்படி இருக்கும்போது எங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது படிக்கவே. நாங்கள் வந்து ஒவ்வொரு இதுக்குள்ளே போய் சர்ச் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது அவசியமே இல்லாமல் எக்ஸ்ட்ரா பாயிண்ட்ஸ் வேறு எங்கள் டியூட்டர்ஸ் எழுத சொல்லுவாங்க. எக்ஸ்ட்ரா பாயிண்ட்ஸ் நாங்கள் என்பிடிஎல்லேருந்தே அப்படியே எடுத்து எழுதிக்கிறோம். ஸோ ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது எங்களுக்கு. உங்களுக்கு நாலேஜ் கெயின் ஆகணும், நீங்கள் எக்ஸ்ப்ளோர் ஆகணும் அப்படின்னு நினச்சா கண்டிப்பாக நீங்கள் எடுங்க.
ஒரு சப்ஜெக்ட் மட்டும் படிச்சுட்டு ஒரு நார்மல் லைஃப் இதை முடிக்கிறோமா, இது முடிச்சுட்டு ஜாபுக்கு போகிறோம் அப்படிங்கிறது இல்லாமல் கெயின் சம் மோர் நாலேஜ் வெல்த்து அப்படிம்பாங்க. நீங்கள் எவ்வளோக்கு நாலேஜ் கெயின் பண்ணுறீங்களோ அவ்வளோக்கு உங்களுக்கு வெல்த். NPTEL ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது உங்களுக்கு. நிறைய கற்றுக்கலாம். யூ கேன் எக்ஸ்ப்ளோர் மோர் அபவுட் இட். அப்புறம் கிரெடிட் பாயிண்ட்ஸு இப்போ எங்கே போனாலுமே NPTEL பற்றி கோர்ஸ் முடிச்சிருக்கீங்களா அப்படின்னு கேட்குறாங்க. ஹவு மெனி கோர்சஸ் யூ ஹேவ் கம்ப்ளீட்டட், என்னென்ன கோர்ஸ் பண்ணீங்க இப்படிங்கிறத நிறைய கேட்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஸோ இட் வில் பி வெரி யூஸ்ஃபுல் இஃப் யூ டூ NPTEL கோர்சஸ். என் பேர் கமலேஷ். நான் திருப்பூர்லேருந்து வரேன். பண்ணாரியம்மன் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி காலேஜில் படிக்கிறேன். நான் வந்துட்டு NPTEL ஜாய் ஆஃப் கம்ப்யூட்டிங் யூஸிங் பைத்தான்ங்கிற கோர்ஸ் எடுத்திருந்தேன். ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு எங்கள் காலேஜில் லாஸ்ட் செம்மில் ஏதாச்சும் ஒரு கோர்ஸ் எக்ஸாம் பண்ணிக்கலாங்கிற காரணத்துக்காக தான் எடுத்து ஏதோ படிக்கலான்ட்டு எடுத்தேன். ஆனால் படிக்கும்போது ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு. நாங்கள் இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸுங்காட்டி எங்களுக்கு சும்மா எல்லாம் பேசிக்ஸ் தான் தெரிஞ்சுச்சு. ஆனால் இதில் வந்துட்டு எல்லாமே டீட்டெயிலாக கொடுத்துருந்தாங்க. அதே மாதிரி ஒவ்வொரு வீக்லேயும் அந்த குறிப்பிட்ட டாபிக்ஸ்லாம் கிளியராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தாங்க. வீக்லி அசைன்மெண்ட்டும் எங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு. ஈஸியாக லேர்ன் பண்ணிக்கிற மாதிரி இருந்துச்சு. நோட்ஸ் எல்லாமே இப்போது வீக்லி முடிஞ்சுன்னா ப்ராப்ளம் சால்விங் செஷன்ஸ் வைப்பாங்க. அது வந்துட்டு எங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு. இது வந்துட்டு நான் ஃபஸ்ட் டைம் எழுதுகிறேன். நான் இதுக்கு முன்னாடி எந்த எக்ஸாம்ஸுமே அட்டன் பண்ணதில்லை. இது வந்துட்டு எனக்கு ஒரு புது எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருக்குது. நான் வந்துட்டு இப்போது தான் நான் புது பிளேஸுக்கு வந்துட்டு இங்கே எக்ஸாம் ஹால் சென்டர் வந்துட்டு எழுதியிருக்கேன். எனக்கு இது ஒரு புது எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருக்குது. இப்படியே ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டா இன்னும் நிறையா காம்படிட்டிவ் நிறைய எக்ஸாம்ஸ் ஈஸியாக அட்டன் பண்ண முடியும். தென் நிறைய கோர்ஸ் படிக்கலாம். NPTEL லாட்ஸ் ஆஃப் கோர்ஸ் இருக்குது. நமக்கு எது இப்போ இன்ஜினியரிங்னா இந்த கோர்ஸ் நமக்கு தேவை அப்படின்னா அதை எடுத்து படிக்கலாம். நிறைய 4 வீக் கோர்ஸ், 8 வீக்ஸ் கோர்ஸ், 12 வீக்ஸ் கோர்ஸ் நிறையா இருக்குது. அதெல்லாமே ரொம்பவுமே யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு. என் பேர் வந்து அஸ்வின். ஐம் ஃப்ரம் SNS College of Technology, Coimbatore. I have studying in mechanical engineer now. I have completed my past course from NPTEL and I have passed it, and I have came to write my second exam on here, and my subject is oil, pneumatics and hydraulics. Our college staff has told to choose this course for our basic needs and advice. So we have choose this and we have completed our 12 weeks course, and we have came now to write our exam. There are some specific reasons to learn this course. About as online, we have no online idea. Through this course, we have learned about online things, what we have to do about this course. After finishing my college, I will complete my NPTEL course on evening on my laptop, or after finishing college, I will complete on my college department computers. Through this way, I will complete my extra works. Some assignments are difficult to work, some assignments are easy to work. I will prepare with my staff and I will complete my assignments. This is online platform to learn this course. For different change, we can use this platform to complete our studies and works. So I am Dr. Mahalakshmi from Kumaraguru College of Technology, working as an assistant professor. So I feel a little bit privileged to write this enhancing soft skills and personality exams, because definitely this course makes me very happy and make me more intellectual by learning this course for the past 6-8 weeks. This is for the technical advancement and also to enhance our career. Yeah, it's related to FTP only. So frankly, to be speaking, so NPTEL, it is a mandatory course for us to enhance our learning experiences, as you mentioned earlier. So we are in the teaching community, so definitely we have to enhance the knowledge for our upcoming, that is the Gen Z generations. So it's our responsibility to hike our experience definitely by learning. So learning through experience is a real-time enjoyment for us. So the NPTEL, when compared to the other courses, NPTEL is very well structured, and the faculty also from the IITs and all the streams, they are very good, and so we feel very happy, and we can definitely continue the learning process through NPTEL. Thank you so much. My name is Geeta, Assistant Professor, Department of Mathematics, SNS College of Engineering. I took the course Introduction to Probability and Statistics. It was very useful for me, and while writing NPTEL exam, it will be it will be very useful for us because of strengthening our basics and all those things.
Before NPTL, I know little bit only I know. After the NPTL, I know very well about, extra things I learned from there. Because last time previous time they have given more multiple choice. This time they have given fill-ups. So it will take time. I am Dr. Jay Kumar, Principal, Christ the King Engineering College, Karamadai, which is at Coimbatore. I have taken the course NATE, and every semester I used to take 1 or 2 courses. I have very good learning experience as far as this course are concerned. And the arrangements and the course conduction and everything is very good. This exam center also I feel very good. And as far as the central allocation and the session is concerned, central allocation is okay. But if I have an option to tell you if it is possible, can we suggest the session of examination? If it is forenoon or afternoon session, if it is come under our selection, it will be very good. That is what I feel. Apart from that, everything is good. We are happy to have this course. I enjoy learning. No, whatever it is, see, as far as the things are concerned, as far as this course is concerned, the 12th criteria or the program outcome is called lifelong learning, no? So we need to do that. I am encouraging my staff members also, all the faculty members to do at least one course every semester, and I am encouraging my students also. A number of students are writing here today and tomorrow this examination. They are also enjoying. As far as the NPTEL part is concerned, we have to allocate some half an hour or 1 hour every day, and that videos and all, the video lecture and all is very good. We need to go through all the videos, and some books they are suggesting. That books also we can have, and we can go through that books also. And the learning materials they are giving, no, that is also very good. And the assignments, we need to take care of the assignments very well. Then without any preparation, we can write this examination. That is what the secret. Apart from that, there is no shortcut or nothing is there. And as far as these courses are concerned, this is not a rocket science. Everyone can do. Since I am doing at my 60s. Thank you. Myself Prishma, and I am from library science background, and I am working as a librarian now. And I took the course in science communication in data interpretation, academics data interpretation. Then the course was actually the course, 3 persons were there to take the classes, and the classes were so good. And the assignments was also like whichever we have studied, we can like assess ourselves, like how we have studied it or not. That's type of assessments they have given. So, and the feedback mechanism, everything was so good. As of now, it's so nice. Yeah, I'm Rubia Gandhi, working as assistant professor in Ramakrishna Engineering College, Coimbatore, and I took the course Smart Grid and Basics Advanced Technologies, and it was a very useful course, and it helped to enhance my core knowledge. And the exam was easy, and I feel confident to further pursue more courses in the NPTEL. Yeah. No, I've almost completed 12 courses in the NPTEL and secured topper and also other elite and silver grades in the NPTEL. Yeah, assignment, most of the questions we got from the assignments, and some questions are new to the test. Yeah, but it is easy comparatively. Yeah. Thank you. I'm Pradiksha. I'm coming from Coimbatore, and I study in PhD College of Arts and Science. I'm studying BCA first year. I took soft skills. It was comparatively easy, and the assignments, most of the questions were from the assignments. Some questions, apart from that, were also easy to attend. Yeah, last time I took some hardcore courses, so this time I opted for soft. How to attend competitive based questions? Doing the assignments regularly will help them to enhance. Anything else you like to share? Thank you. Okay. Myself Karthik Raja. I am from Coimbatore. I am studying in NGP Institute of Technology, second year mechanical department. I chose the course applied agronomics. So through this course, it was very new to me, but the teaching and user interface and the assignments were very easy and understandable. And the questions given in the exam was related to the questions which were given in the assignment, so it was easier to study and learn. One suggestion is
it will be easier if the colleges allotted are near our residences, because it is difficult to travel and takes a long time. The suggestion I will give is give the assignments properly and make sure you attended every questions and not left any questions, and verify with your study materials, and also prepare a short note before entering the exam to revise it. First year I tried the core studies, and I thought I would like to take a course which is separate, and I would like to give it a try to gain a new experience. Good evening, this is Dr. M. Radhi from Dr. NGP Arts and Science College, Department of Computer Technology. The course that I've chosen was the recommender systems. The faculty mentor was from IIT Kharagpur, and the course material was well explained, and the material that was kept for learning, the assignments, the lecture materials, everything was very good. And time to time, from every week, the assignments, finishing off the assignments and learning from the assignments was a great learning experience. We were able to complete all the, not exactly if not all the assignments, but still the exam which we took today had some assignment questions, and the questions were out of box thinking questions also. That was a real good learning experience. And we at Dr. NGP Arts and Science College, we motivate everyone to learn from NPTEL, as the course content and the lecture materials would be of great experience, would be more informative. The faculty and the student, we encourage everyone to do the course from NPTEL. Thank you. என்னோட நேம் ரஞ்சனா. நான் கேஎம்சிஹெச் காலேஜ் ஆஃப் ஃபார்மசியில் படிக்கிறேன். நான் என்பிடிஎல் கோர்ஸ் அட்டன் பண்ணியிருந்தேன். என்னோடய கோர்ஸ் நேம் என்னென்னா என்ஹான்சிங் தி சாஃப்ட் ஸ்கில் டெக்னாலஜி. என்னோடய கோர்ஸ் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாகவே இருந்தது. என்னோடய லாங்குவேஜ் பேசுகிறா இருந்ததுனால எனக்கு ரொம்ப அது யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது. என்னோடய ஸ்கில்ஸை நான் வந்து இது பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுனால, என்னோடய நாலேஜ் ஸ்கில் பேசுகிறவங்கனால நான் இதை சூஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ எல்லா சேல்ஸ் உங்களால் பண்ண முடிஞ்சா யூஸ்ஃபுல்லாக? எல்லா சிமெண்ட்ஸ் பண்ணியிருந்தேன். எல்லாமே ஈஸியாக தான் இருந்துச்சு. எல்லாமே சும்மா ஏதோ நாலேஜ் பேசுகிறா தான் கேட்டிருந்தாங்க தவிர சப்ஜெக்ட் பேசுகிறது எதுவும் இல்லை. அதனால் ஈஸியாக இருந்துச்சு. எங்கள் காலேஜில் வந்து தனியாக அதுக்கு பீரியட்ஸ் கொடுக்குறாங்க. அதனால் எங்களுக்கு டைம் மேனேஜ் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருந்துச்சு. ஸோ எங்களுக்கு கிரெடிட் பாயிண்ட்ஸ் வரும். அது இல்லாமல் எங்களுக்கு நாங்கள் ஒரு விஷயம் அடிஷ்னலாக கற்றுக்கிறதுனால எங்களுக்கு இந்த ரெஸ்யூமில் அட்டாச் பண்ண ஈஸியாக இருக்கும். அப்படிங்கிறதுனால நாங்கள் இது எடுத்துக்கிறோம். எல்லோரும் என்பிடிஎல் பண்ணுங்கள். எல்லாருக்குமே இது ஒரு அடிஷ்னல் நாலேஜ் கெயின் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள். Yes, myself, Dr. A. Kodishwari, Associate Professor and Head of Artificial Intelligence and Machine Learning, and I'm from Bannariman Institute of Technology, Satyamangalam. This course, I have here to address the, to write the exam, NPTEL exam on cloud computing, and it is a 12 weeks course. The course content and lecture delivery materials, everything was good and fine. And we teachers, professors used to study this NPTEL courses for the development, career advancement, like promotions. And the main thing is to improve and upskilling the knowledge on the recent technologies. And the questions and preparations and materials which was given by NPTEL and SWAYAM is very excellent. And this time I would like to thank the professors and the team who is hosting such an initiatives with a lot of efforts. And I also thank the government of India to take such initiative to upskill the students and the professors in the engineering field. Thank you. And one suggestion is that try to host these NPTEL SWAYAM examinations in online proctoring, or like other industry certification is happening, so that it will reduce the transportation timings, and reaching the venues can be avoided. That might be my one of the most suggestions from my side. The NPTEL one advice is that we have to, professors and students have to undergo this NPTEL SWAYAM courses to upskill the knowledge in recent technologies, because most of the sessions, and not most of the, all of the sessions are given by IIT professors. They will be having some expertise
skill with real-time sample examples. So it will helpful to reach, as a professor, to reach the students with the live examples. And students, along with your academia, this live examples, real-time examples will help to upskill their knowledges for their profile and interviews purposes. Thank you. Anything else you like to share? No, nothing. Thank you, sir. Thank you. Hi, I'm Hemlata. I'm a pre-final year student who is doing ECE in Anna University Regional Campus Coimbatore. I have enrolled in VLSA Physical Design with timing analysis. It is a 12 weeks course, and all the sessions provided by the NPTEL are excellent. In while understanding the concepts, all the videos were clear, and also the assignments focused on the advanced level of the concept, which helped us to learn about everything. While here in the exam, even though I thought all the assignments question were quite difficult because it involved both basic and advanced. In the NPTEL exam here, which I wrote now, it had a very few basic, actually it full of basic questions. A couple of questions were a little bit complex, otherwise it was more like on the easy level. And for students like us, it helps to gain more knowledge about what we are interested to learn and do in our careers, and also helps to build up our resume. So yeah, the one difficulty I had is reaching the venue, because even though my campus is also outside or outer Coimbatore, while comparing to my campus and this campus, it feels very difficult to reach the venue. I do understand that most of the engineering colleges are located in the outer city, and comparing to my college, it was more difficult to reach this place. So it would be nice if the venue is in more or like in the middle of the city, or some places which is quite easy to access. Hi, my name is C.T. Mary Rensi. I am from KG College of Arts and Science. நான் செலக்ட் பண்ண கோர்ஸ் வந்து என்ஹான்சிங் சாஃப்ட் ஸ்கில். நான் இந்த கோர்ஸ் வந்து செலக்ட் பண்ணேன்னா, நான் வந்து என்ன ஓப்பன் அப் பண்ணுறதுக்காகவும், எல்லாருக்கூடையும் ஈஸியாக கம்யூனிகேட் பண்ணுறதுக்காகவும், என்னோடய கான்வர்சேஷன்ஸ் எல்லாருக்கூடையும் குட்டாக இருக்கிறதுக்காக வந்து இந்த கோர்ஸ் நான் செலக்ட் பண்ணேன். அதுக்கேற்ற மாதிரி இந்த கோர்ஸில் இருந்த சார் அண்ட் லெக்சர் சொல்லி தந்தவங்க எல்லாமே கரெக்டாக எனக்கு கோச் பண்ணாங்க. இது மூலிமா நான் வந்து எல்லாருக்கிட்டையும் ஈஸியாக கம்யூனிகேட் பண்ணுறதுக்கும், அப்புறம் எல்லாருக்கூடையும் பழகிறதுக்கும் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு. இது மூலிமா நான் நிறையா கற்றுக்கிட்டேன். எல்லாருக்கும் எப்படி என்னால் முடிஞ்ச அட்வைஸ் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு, என் ஃபேமிலிக்கே கொடுக்க முடியுமோ அது எல்லாமே நான் இதுலேருந்து கற்றுக்கிட்டேன். இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. எல்லோரும் ட்ரை பண்ணுவேன். என்பிடிஎல் காலேஜ் நான் எப்படி பேலன்ஸ் பண்ணேன்னா, என்பிடிஎல் வந்து ஆக்சுவலி என்ஹான்சிங் சாஃப்ட் ஸ்கில் வந்து எல்லாருக்கூடயும் கம்யூனிகேட் பண்ணுறது ஈஸியாக இருக்கிறனால அது வந்துட்டு எனக்கு சொல்லி தான் தந்துச்சு. இப்போ நான் வந்து ஏதாச்சும் ஒரு நார்மலாகவே நான் வந்துட்டு முன்னாடி போய் பிபிடி ப்ரெசென்ட் பண்ணவே ரொம்ப பயப்படுவேன். பட் இதில் இருக்கிற கோச்சிங்ஸ் மூலிமா என்னால் அது ஈஸியாக கற்றுக்க முடிஞ்சுச்சு. ஸோ இது வந்து லேர்னிங் நிறையா இருக்கிறனால அது வந்து கொஞ்சம் பெருசாக இல்லை. மை நேம் இஸ் இந்துமதி. ஐம் ஃப்ரம் கோயம்புத்தூர் ஒன்லி. நான் வந்து ஜாய் ஆஃப் கம்ப்யூட்டிங் வித் பைத்தான் தான் வந்து நான் எடுத்திருக்கேன். இந்த கோர்ஸ் நான் ஏன் எடுத்தேன்னா, இப்போ இருக்க டெக்னாலஜிஸ் வைஸ் நமக்கு பைத்தான் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான வந்து ஒரு கோர்ஸ். ஸோ பைத்தான் வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எடுத்தேன். ஸ்டார்டிங்கில் வந்து நான் கொஞ்சம் பைத்தான் பற்றி தெரியும், பட் ஸ்டில் நான் படிக்க தான் எனக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக ஃபீல் ஆச்சு. நான் எக்ஸாம் டிஃபிகல்ட்டாக இருக்குன்னு தான் நினச்சேன். பட் நமக்கு தெரிஞ்ச எல்லாமே தான் கேட்டிருந்தாங்க. ரொம்ப டீப்பாலாம் இல்லை, நமக்கு பேசிக் லாஜிக் தெரிஞ்சால் நம்மளாலையும் பைத்தான் கற்றுக்க முடியுங்கிற மாதிரி ஃபீல் ஆகிடுச்சு. நிறையா எப்படி வந்து ரியல் டைம் வந்து இப்போ நம்ம பார்க்குற எல்லா விஷயத்துலையுமே கோடிங் இருக்குன்னு திடீர்னு எனக்கு திங்க் பண்ணலாம் தோணுச்சு. அதெல்லாம் வந்து பைத்தான் எடுத்தக்கப்புறம் தான் தோணுது. நம்புவேன். அதாவது நம்ம வந்து நம்ம எஃபர்ட் போட்டோம்னா அட்லீஸ்ட் நம்ம வந்து 1% இம்ப்ரூவ் பண்ணுவோன்னு சொல்லுவாங்களா, அந்த மாதிரி தான். நீங்கள் எஃபர்ட் போட்டிங்கன்னா நிறையவே கற்றுக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு அசைன்மெண்ட்ஸ் வந்து நம்ம டைமுக்கு முடிச்சிடணும் மெயினாக, ஏன்னா அதான் மெயின் விஷயம். கான்செப்ட்ஸ் வந்து ஈஸியாக தான் இருந்துச்சு. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நான் டைம் பத்தலை அப்படின்னு யோசித்தேன். பட் நம்ம டக்குன்னு பார்த்துட்டோம்னாலே, நமக்கு டைம் இருக்குன்னு நினச்சி நம்ம பார்த்துட்டோம்னாலே டக்குன்னு கவர் பண்ணிடலாம். ஜஸ்ட்டு ஒரு 1 or 2 hours நம்ம கான்செப்டை பேஸ் பண்ணி நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணாலே நம்ம அதை படித்தோம். கஷ்டமாக இருக்கிற மாதிரி உங்களுக்கு இனிஷியலாக ஃபீல் ஆகும். பட் எக்ஸாம் டைம் அப்போ நீங்கள் எஃபர்ட் போடும்போது இது புரியுதே அப்படிங்கிற மாதிரி ஃபீல் ஆகும். கொஞ்சம் உங்களுக்கு நீங்களாம் இன்ட்ரெஸ்ட் எடுத்து போய் பார்த்து, அதுக்கப்புறம் அதிலே சொல்லியிருப்பாங்க பென் அண்ட் பேப்பர் வச்சு நீங்கள் யூஸ்ஃபுல்லாக, அப்போ தான் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க. பென் அண்ட் பேப்பர் வச்சு நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டு, நான் வந்து மேஜராக என்ன சொல்வேன்னா, நீங்கள் வந்து ஸ்டார்டிங்லேயே பயமாக இருக்குன்னு விட்டுறாதீங்க. ஜஸ்ட்டு வந்து அதை உள்ளே போய் பாருங்கள், டவுட்ஸ் யார்ட்டையாவது கேளுங்க. நிறைய பேர்கிட்ட கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு இன்னும் நிறைய புரியும்.
I am Dr. Malini. I have been working as an associate professor and head of the department, coming from the Akshaya College of Engineering, Kanathakadavu. I took the cloud computing subject. It was the very good experience, and also it's helpful for about this is like very helpful for about cloud computing this subject. It was very yes sir. I learned the new things, sir. When I was taking the cloud computing classes in my students, it was very highly syllabuses. It's advanced syllabuses is covered. That's why. So It was very useful for us. Given the IIT professors, they shared these materials for every week as a lecture material. Should read this as material. Then only can get the complete knowledge from this is a corresponding subject. Whatever you are going to take, it was very nice. Okay, it was very helpful for me to learn about this the corresponding subject cloud. I am Cheryl Magna and I am studying in Dr. NGP Arts and Science College, Coimbatore. And I have come here for the NPTEL exam and I have taken a basics of biology course. The experience was nice. I probably did not study for the exam, so I took this much time and it was a good experience. I wanted to take something in kind of science field because I have taken food science and nutrition as my major course. So I wanted a biology based stream, so I took this course. I got refreshed about the NEET syllabus. I am a NEET aspirant before, so that I got some refreshing feel about it. That's all. Basically, I took it for the credits my college gives me, and I also thought it will upskill. It will help me upskill. We have to complete the assignments properly, and also listen to the lectures and study the notes they are giving, and also verify the answers that are correct or not, because submitting wrong answers will obviously grade down the marks. The only thing is that the due date, we have to check for the due date. I am a lazy goose, so I obviously see for the due date. I see the due date, and within the weekends I complete the assignments and submit. Greetings, I am Dr. K. Mariappan. I am working in the Department of English from Sri Ramakrishna Mission Vidyalaya College of Arts Science, Coimbatore. I've been attending the exams for more than 5 years. So far I completed 12 certificates. As a result of attending all the exams, I've been experienced so much of knowledge from the fields of English literature and other fields of humanities. I find it very useful to attend more exams in the future also, but I have some grievance that I am not able to attend to long distance centers. So I request that to arrange centers in the nearby cities. So for not only for me, but every candidate finds difficult to get into the center on time. But I thank the NPTEL for conducting the exams to the students. They find very useful in the futures in the academic careers also. Thank you. But since I'm working in the teaching field, I can spend less time to study certificate, but I wish to study more certificate, but I'm in the field of teaching, so I'm not able to spend more time to all the certificates. I can spend only one, that's why. But all certificates are very useful. Yes, after we complete the certificates, the management expects that whether you completed NPTEL certificate from IIT or have you encouraged students to attend the certificates also. Students are also encouraged and they are also attending the certificate courses also. So they are also find very useful. Sometimes they don't understand the lessons from the college campus, but these courses are helping to the students. Okay, so it introduces them to study in IIT Madras and other campuses like that. என் பேர் வந்து மேகனா. நான் வந்து பாரதியார் யூனிவர்சிட்டியில் எம்எஸ்டபிள்யூ படிச்சுட்ருக்கேன்.
நான் வந்து ஒண்டிப்புதூர்லேருந்து வரேன். என்பிடிஎல்ல வந்து ஏஐ இன் ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட் கோர்ஸ் எடுத்திருந்தேன். ஸ்டடியிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்துட்டு உண்மையாகவே கோர்ஸில் நல்லாவே வந்துட்டு வீடியோஸ் எல்லாமே ரொம்ப அண்டர்ஸ்டாண்டபிளாக இருந்துச்சு. அப்புறம் அந்த அசைன்மெண்ட்ஸ் எடுக்கிறது எல்லாமே கொஞ்சம் ஆக்சசிபிளாக தான் ஃபீல் பண்ணேன். எனக்கு கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாக யூசர் ஃப்ரெண்ட்லியாக இருந்தது. அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு எனக்கு ஸ்க்ரைபு கூட வந்துட்டு நாங்களே அந்த ஸ்க்ரைபு இது பண்ணுறதுனால அதுவுமே கொஞ்சம் எங்களுக்கு ஆக்சசிபிளாக இருந்த மாதிரி தான் ஃபீல் ஆச்சு. நான் வந்து ஹெச்ஆர்எம் எடுத்திருந்தேன் என்னோடய ஸ்பெஷலைசேஷன் எம்எஸ்டபிள்யூவில். ஸோ அதனால அதுக்கு ரெலவெண்ட்டாக இப்போ ஏஐ தான் நிறையா இன்டிகிரேட் பண்ணுறாங்க ஹெச்ஆர் ப்ராக்டிஸில். ஸோ அதனால அதுக்கு ரெலவெண்ட்டாக இருக்கும்னு தான் நான் எடுத்தேன். நிறையா டிஃப்ரெண்ட்டான ஏஐஸ்லாம் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்றதான நாலேஜ் வந்து எனக்கு கிடச்சிது. இது வந்து எனக்கு இப்போ நான் இன்டர்ன்ஷிப் போகிறேன், அதுக்கு வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அசைன்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே ஈஸியாக தான் இருந்துச்சு. நாங்கள் ஸ்க்ரீன் ரீடர் தான் யூஸ் பண்ணுறோம். அதுக்கு வந்து ஆக்சசிபிளாக தான் இருந்துச்சு. ரொம்ப வெப்சைட்ஸ் எல்லாமே யூசர் ஃப்ரெண்ட்லியாக நேவிகேட் ஃப்ரெண்ட்லியாக தான் இருந்துச்சு எங்களுக்கு. அட்வைஸுன்றது வந்துட்டு அந்த அளவுக்கு பெருசாலாம் எதுவும் இல்லை. எப்படி சொல்கிறது, இப்போ நம்ம கோர்ஸ் வந்துட்டு எடுக்கிறது வந்து ஃபஸ்ட்டு நமக்கு ஈஸியாக இருக்குது அப்படின்றத தாண்டி நம்ம இது மூலமாக ஏதாச்சும் கற்றுக்கிற மாதிரியான ஒரு இதாக இருக்கும். ஏன்னா எனக்கு வந்து ஈஸியாக இருக்கும் அப்படின்றதுனால நான் இந்த கோர்ஸ் எடுக்கல. எனக்கு வந்துட்டு இது மூலமாக ஏதாச்சும் ஒரு விஷயம் லேர்ன் பண்ணிக்கிட்டா எனக்கு அது என்னோடய கெரியருக்கு வந்து அது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்றதுக்காக தான் எடுத்தது. இது கொஞ்சம் டஃப்பாக தான் இருந்துச்சு. பட் ஆனால் நிறைய விஷயத்த லேர்ன் பண்ணிக்கிட்டு டெக்னிக்கலாக நிறையா விஷயம் வந்துட்டு எனக்கு கிடச்சிது. ஸோ அதனால நமக்கு வந்து ஈஸியாக இருக்குது. யூஸ்வலாக வந்துட்டு விஷுவலி இம்பேர்ட் அப்படின்னாலே சில கோர்ஸ் எல்லாம் வந்து ஈஸியாக இருக்கிறதா எடுப்பாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி இல்லாமல் நமக்கு கெரியர் ஓரியன்டாக நமக்கு எது கரெக்டாக இருக்குமோ நம்ம அதை பார்த்து எடுத்தால் நம்மளுக்கு நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். இது வந்து எங்களுக்கு வந்து டிகிரியில் வந்துட்டு இது ஒரு மேண்டட்ரியாக நாங்கள் கம்ப்ளீட் பண்ணணும் கோர்ஸு. ஸோ அதனால தான் நான் இந்த கோர்ஸ் எடுத்தேன். ஸோ எக்ஸாம் எழுதுனா தானே நமக்கு வந்து தெரியும் நம்ம கோர்ஸில் எவ்வளோ படிச்சிருக்கோம் அப்படின்றது ஓரளவுக்கு நம்மளால் தெரிஞ்சுக்க முடியும்னு நினைக்கிறேன். இந்த சர்டிஃபிகேட் வந்து எனக்கு யூஸ் ஆகும்ல. நான் வந்துட்டு இப்போது நான் ஏதாச்சும் ஹெச்ஆர் ரிலேட்டடாக போனேன்னா இந்த சர்டிஃபிகேட் மேபி எனக்கு கொஞ்சம் வேலிடாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஒரு ஃபைனல் क्वेश्चन. நிறைய விஷுவல் கோர்ஸ் என்பிடிஎல் கோர்ஸ் வந்து நிறைய விஷுவல் இம்பேர்ட் வந்து பண்ணிகிட்ருக்காங்க எனக்கு தெரிஞ்சு. நான் என்னோடய சர்க்கிளில் ஈஸியாக தான் இருக்கும். நம்ம வந்து நான் சொன்ன மாதிரி நம்மளுக்கு வந்து எது கரெக்டாக இருக்குன்றது நம்ம கெரியருக்கும் நம்மளுக்கு எது கரெக்டாக இருக்குன்றது நம்ம தான் சூஸ் பண்ணணும். நிறையா லிஸ்ட் ஆஃப் கோர்ஸ் இருக்குது. பட் ஆனால் நமக்கு எது யூஸ்ஃபுல்லுன்னு நம்ம தான் பார்த்து கரெக்டாக படிக்கணும். படிக்கிறதுன்றது வந்து வெறும் அசைன்மெண்ட்ஸ் பார்க்குறதோ இல்லை, நம்ம லெக்சர்ஸ் கரெக்டாக வந்துட்டு ஃபாலோ பண்ணி நம்ம கரெக்டாக படித்தோன்னா உண்மையாகவே நல்லாவே லேர்ன் பண்ணிக்க முடியுது. ஏன்னா ஒவ்வொரு லெக்சர்ஸ் அப்புறம் லைவ் இன்ட்ராக்ஷன்ஸ் கூட இருந்துச்சு. அதெல்லாமே வந்து எங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னு நான் நினைக்கிறேன். வேறு ஏதாவது சொல்ல விரும்புகிறீங்களா? இது ஸ்க்ரைபு வந்துட்டு நிறையா ரூல்ஸ் போட்டிருந்தாங்க. இந்த மாதிரி எங்கள் டிபார்ட்மெண்ட்டில் இருக்கக்கூடாது, அப்புறம் வந்துட்டு எங்களுக்கு கீழே இருக்கிறவங்க தான் இருக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி. ஸோ இப்போ நாங்கள் ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட்டில் இருந்தாலும் வேறு வேறு கோர்ஸ் தான் எடுத்திருக்கோம். ஸோ எங்கள் டிபார்ட்மெண்ட்டில் இருந்தால் எனக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன். அந்த ரூல்ஸ் கொஞ்சம் சேஞ்ச் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும். அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு இப்போது நார்மல் கம்ப்யூட்டரில் தான் எக்ஸாம் எழுதுகிறாங்க. நான் வந்து எனக்கு வந்து கம்ப்யூட்டர் யூஸ் பண்ண தெரியும் ஸ்க்ரீன் ரீடர் சப்போர்ட்டோட. ஸோ அது கொஞ்சம் ஆக்சசிபிளாக இருக்கிறதுக்கு ஸ்க்ரீன் ரீடர் வந்துட்டு எனேபிள் பண்ணாங்க அப்படின்னா NVDAன்னு ஒரு ஸ்க்ரீன் ரீடர் இருக்குது. ஸோ அது இருந்துச்சு அப்படின்னா எங்களுக்கு நாங்களே ஸ்க்ரைப் இல்லாமல் இண்டிபெண்ட்டாக எக்ஸாம் எழுதுறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். I am Selvakumar. I am professor in mechanical engineering coming from Government Engineering College, Thrissur. I have done the course on entrepreneurial development essentials of entrepreneurship. Actually, I take normally all the NPTEL courses every year about my subject, what I am handling that subject. So this subject, it was very interesting for me and it was very useful. I hope I can use it for teaching my students also. So I thought of taking this exam also. The exams were really interesting and well planned and well placed. And some questions were of course repetitive, but still it was very useful, I think. Thank you. Now, what is the reason behind choosing this specific course? Because I am handling this subject for last 2 years, so I thought of taking this subject so that I can learn along with my students. That was my maybe in depth I could learn about the companies and how that angel investors, different types of investors I can concentrate and so that I can mentor my students to bring to that area. That's what I was concentrating much on that.
Of course, I will tell all my students to take up the courses along with the subject, what they are learning, so that it will give in-depth knowledge on that topic, because they are getting a chance to learn from the premier institutions, professors. Also, they will get in touch with the more, experienced teachers, as well as more practical knowledges they can learn from these courses. That is what I am also doing, and I will always advise my students to take up the NPTEL courses and prepare for the exams. One final question. Only if we take exams, we will understand what our knowledge, how much we have learned from that topic. If we are not taking the exams, we will never learn what level I am. So to position myself at that level, I have to write the exams. Only if there is an exam, I can learn things in a much better way, I think so, because it will help me to brand me or position me at what level I can reach. Yeah, thank you, NPTEL course. I'm Madhivanan from GCT, Government College of Technology from Coimbatore. I'm enrolled recently in the Java course, which is good to learn. But the other factors are included, which is the course is old enough, didn't update with the recent technologies. But the way of teaching is good for the past experience and learn from it. So how the technologies evolved from that course is also okay, but learn with the old technologies. But the new technology will be instructed by a new course or improvement will be shared. And next will be the transportation facilities and nearby allocation of the exam seat. This is good. Nearby I got the exam center. Otherwise it will be difficult to reach by. So it's good. Some of my friends are allocated in the fair distance from my college, so it will be difficult for me if that happens. New things about the Java, this way of teaching is different. First of all, the basic underlying concepts will be discussed, and the more you go into school, the details will be better explained. Even if the details are beforehand, you didn't understand fully. This is the main way of teaching. This is different from my class teachers. I am able to complete all the assignments. Okay, the time period is enough for submitting all the assignments. Sometimes instructors will teach more and the reference more. So you have to go through the reference material for better and future technologies if you are in the IT sector. Good morning all. I'm Shalini from PSG College of Arts and Science, and I have enrolled in the English Language for Competitive Exams course. The course was actually good. Since I am a major in English, and I chose this course because it would be helpful for the competitive exams. At first, we thought that NPTEL is a basic course which all the colleges blend with, and it is a mandatory thing for all the colleges to do it. So how could it be a more efficient one? This was the thing which we had thought, because at the first semester, when most of our friends joined it, many of them failed, and we thought it is only because of the course and it is not relevant and it is not efficient. But I also enrolled in so many courses, but I didn't do the assignments properly and etc. And when I came to this English for competitive exams, I was actually likened by the course outline itself, and so I decided to pursue the course more, and I started following all the videos that the professor posted, and it was so beneficial, and I think it would be hopeful and useful, because the professor also suggested more novels that you are used to improve your knowledge. So rather than an English graduate, so most of the students who took this, it will be very beneficial for them, because the Don Quixote novel, which are all suggested by the professor, will be very useful to improve your language skills that is needed for this current generation. So it was actually very good. Thank you. So regarding NPTEL, so please just don't lose hope at the very first time itself, because it is actually mandatory, but it is very good and you'll like it so much when you start following the videos. So managing both the things, it is not just a very hard task, because it is only your own interest that you put up in. So when you put all your own interest into the course, you will actually able to manage both the things. So while selecting the course, please select it wisely.
So actually, as an English literature graduate, I think I should improve more with my knowledge, because we all know the advent of AI in the modern field. So as English literature graduates, we all go with content writing, technical writing, and so on. But the present AI does all the work, and we don't seem to have much space in that field. So when you are more advanced, and when you're rich in the language and everything, you will be a part higher than the AI. That is called the human over AI collaboration. So that was more useful when I enrolled in this course. Anything else you'd like to share with us? No, that's all. Yeah, thank That's you. okay. ஓகே ஐம் பிரணேஷ். ஐம் ஃப்ரம் சின்னபுத்தூர். ஐம் ஃப்ரம் காரமடை. ஸோ நான் ஸ்டார்டிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து நான் இந்த என்ன கோர்ஸ் எடுத்துக்கிட்டேன்னா லீடர்ஷிப் அண்ட் எஃபெக்டிவ்னஸ் எடுத்திருக்கேன். ஸ்டார்டிங்கில் பார்க்கும்போது என்னடா இது ஒரு மாதிரியாகவே இருக்குன்னு பார்த்தேன். ஸோ போக போக பார்த்தீங்கன்னா வந்து நல்லா இன்ட்ரெஸ்டிங்காக தான் இருக்குது. ஓகே நம்ம 12th படித்த மாதிரி தான் இருக்குது. ஸோ ஓகே நம்ம பார்த்துக்கலாம் சொல்லி நினச்சேன். ஸோ இங்கே பார்க்கும்போது இப்போ எக்ஸாம் எழுதி முடித்தேன். ஓகே நல்லா ஒரு மாடரேட்டாக எழுதியிருந்தாலும் ஒரு நல்ல மார்க் ஸ்கோர் பண்ணலான்னு எனக்கு ஒரு இது இருக்குது. நான் எடுத்த கோர்ஸ் லீடர்ஷிப்பு. ஸோ இந்த லீடர்ஷிப் மூலிமா வந்து ஒரு லீடர் எந்த மாதிரி இருக்கணும், அவனுடைய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி டியூட்டிஸ் என்ன அதில் தெரிஞ்சிருக்கேன். ஸோ எக்ஸாம் எழுதுனா வந்து ஒரு நம்ம ஆல்ரெடி உள்ள என்ரோல் பண்ணிட்டோம். ஸோ கண்டிப்பாக நம்ம பண்ணி தான் ஆகணும். நம்மளுடைய எப்படி சொல்கிறது, நம்மளுடைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி, அதாவது இப்போ நம்ம எப்படி பண்ணுவோங்கிறது நான் தெரிஞ்சுக்கணும். இப்போ இல்லைனா ஃபியூச்சரில் எப்படி பண்ணுவோம் தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ அதுக்காக தான் ஒரு எக்ஸாம் இது பண்ணியிருக்கேன். இது எப்படி பண்ணலாம், இது லெக்சர் டைமில் கண்டிப்பாக படிங்க, கிளாஸ் மிஸ் பண்ணாதீங்க. அவ்வளோதான். வேற சொல்ல வந்தீங்களா? அவ்வளோதான். ஓகே, தேங்க்யூ. என் பேர் வந்து கண்ணன். நான் வந்து ஸ்ரீசக்தி காலேஜ்லேருந்து வரேன். சென்னியம்பாளையத்தில் இருக்குது. நான் எடுத்த கோர்ஸ் வந்து டேட்டா அனலிட்டிக்ஸ் வித் பைத்தான். கொஷின்ஸ் வந்து ஓரளவுக்கு ஈஸியாக தான் இருந்தது. சம் ப்ரோக்ராமிங் கேட்டிருந்தாங்க, அது மட்டும் கொஞ்சம் கன்ஃபியூசிங்காக இருந்தது. மோரோவர் குட். ஸோ ஏன் இந்த கோர்ஸ் செலக்ட் பண்ணீங்க? ஸ்பெசிஃபிக் ரீசன்ஸ் இருக்கா? ஸ்பெசிஃபிக் ரீசன்னா எனக்கு வந்து இது வந்து சப்ஜெக்டில் இருக்குது. ஸோ அதை பற்றி கொஞ்சம் இன்னும் நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும். சப்ஜெக்டில் வந்து மேக்ஸ் அது மட்டும் இருக்குது. இதில் வந்து பைத்தான் கோடு வச்சு எப்படி சால்வ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத வச்சு இருக்கிறது. ஸோ மோரோவர் ஈஸின்னு சொன்னாங்க. ஸோ செலக்ட் பண்ணேன். ஸோ NPTEL கோர்ஸ்க்கு முன்னாடி இப்போ NPTEL கோர்ஸ் முடிச்சிட்டிங்க. உங்களுக்குள்ள என்ன புதுசாக டிஃப்ரெண்ட்டாக நீங்கள் கற்றுக்கிட்டீங்க? புதுசாக என்ன கற்றுக்கிட்டீங்க? ப்ராப்ளம் சால்விங் தான். ஒரு நம்பர் கொடுத்தா அதை எப்படிலாம் சால்வ் பண்ணுறதுன்னு யோசிக்கிறேன். உங்கள் வீடியோ வந்து ஒரு 1000 பேர் பார்ப்பாங்க ஃப்யூச்சரில். ஸோ அவங்களுக்கு இந்த கோர்ஸ் பற்றி ஏதாவது ஒன்று சொல்லணும்னா என்ன சொல்லுவீங்க? பைத்தான் எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணணும், எப்படி படிக்கணும், இந்த கோர்ஸ் பற்றி என்ன சொல்லுவீங்க? அசைன்மெண்ட்ஸ் வந்து நம்மளாக போட்டு பார்க்கணும் அவங்க கொடுக்குறத. அது போக வந்து பைத்தான் கோடு வந்து நம்ம ட்ரை பண்ணி பார்க்கணும். மோரோவர் அவங்க கொடுத்துருக்க பிபிடி பார்த்தாலே போதும். குட் மார்னிங். நான் மோகனசுந்தர் ஃப்ரம் பிஎஸ்ஜி காலேஜ் ஆஃப் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ், சிங்காநல்லூர்லேருந்து வரேன். NPTEL நான் வந்து அட்வர்டைசிங் அண்ட் ப்ரொமோஷன் மேனேஜ்மெண்ட் கோர்ஸ் எடுத்திருந்தேன். ஐஐடியிலேருந்து ஃபேக்கல்ட்டிஸ் வந்து ரொம்பவே நல்லா சொல்லி கொடுத்துருந்தாங்க. 12 வீக்ஸு அசைன்மெண்ட் இருந்துச்சு. அந்த 12 வீக்ஸ் அசைன்மெண்ட்ஸும் நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணேன். அந்த அசைன்மெண்ட்ஸ் 25 மார்க்ஸு கொடுத்தாங்க. பேலன்ஸ் இருக்க மார்க்ஸ் வந்து எக்ஸ்டர்னல் மார்க்ஸு. ஸோ எக்ஸ்டர்னலும் வந்து அசைன்மெண்ட்டுக்கு ஈக்குவலாக இருந்துச்சு. ஸோ டஃப் லெவல்னு பார்த்தா அந்த கோர்ஸ் வந்து அந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கேப்பபிலிட்டி தான் இருக்குது. அதை ரொம்பவே நல்லா பண்ணியிருந்தாங்க ஐஐடி ஃபேக்கல்ட்டிஸ். ஸோ ரொம்ப தேங்க்ஸ் ஃபார் திஸ். தென் தே ஆல்சோ ப்ரொவைடிங் சம் ஃபீ வேவியர். ஸோ அதுவே ஒரு நல்ல இனிஷியேட்டிவ்னு சொல்லலாம். ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லான கோர்ஸாக இருந்துச்சு. நல்ல கிரேடிங் அண்ட் சர்டிஃபிகேஷன் உள்ள கோர்ஸ். ஃபஸ்ட்டு கோர்ஸ் வந்து NPTEL தான் சொல்லுவோம். என்னோடய மேஜர்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா நம்மளுக்கு காமர்ஸ் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் மார்க்கெட்டிங் தான். ஸோ இந்த கோர்ஸ் வந்து அட்வர்டைசிங் அண்ட் ப்ரொமோஷன் மேனேஜ்மெண்ட் வந்து இப்போ கரண்ட் ட்ரெண்ட்ஸில் நல்லா தேவைப்படக்கூடிய ஒரு இதாக இருக்கிறனால இந்த கோர்ஸ் எடுத்துச்சு. அமேசான், ஃப்ளிப்கார்ட், ஸோ அந்த மாதிரி கம்பெனிஸுக்கெலாம் வந்து இன்னுமே தான் கீ பாயிண்ட்டாக இருக்குது. அட்வர்டைசிங் தான் மெயினாக கீ பாயிண்ட்டாக இருக்குது. எந்த ஒரு ப்ராடக்ட்ஸும் நம்ம லான்ச் பண்ணனாலும் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் இஸ் அ ப்ரைமரி கீ. ஸோ திஸ் கோர்ஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டு என்ரோல் இன் காமர்ஸ் அண்ட் பிஸ்னஸ் ஃபீல்ட். NPTEL கோர்ஸுக்கு முன்னாடி அட்வர்டைஸ்மெண்ட்னா என்னென்னா ஒரு ட்ரெடிஷ்னல் அட்வர்டைஸ்மெண்ட், லைக் ட்ரெடிஷ்னல் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் பற்றி தான் எனக்கு தெரிஞ்சுது. மாடர்னில் என்ன அட் ப்ரெசென்ட்டில் என்ன ஃப்யூச்சர் ட்ரெண்ட்ஸில் என்ன பண்ணிகிட்ருக்காங்க, என்ன போயிட்டுருக்கு, ட்ரெடிஷ்னல் மெத்தடும் மாடர்ன் மெத்தடுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ், ட்ரெடிஷ்னல் மெத்தடோட மாடர்ன் மெத்தட் எப்படி கம்பேர் பண்ணி அட்வர்டைஸ்மெண்ட் வந்து க்ரோ ஆகிட்டே இருக்குது டே பை டே. ஸோ
இப்போ கரண்ட் ட்ரெண்ட்ஸுக்கு எப்படி அட்வர்டைஸ்மெண்ட் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கோ அந்த ஒரு சிலபஸ் வந்து இதில் கவரேஜ் ஆயிருந்ததுனால ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு. முன்னாடி நாங்கள் இன்ன வரைக்குமே எந்த சிலபஸாக இருந்தாலும் ட்ரெடிஷ்னல் மெத்தட் தான் ஃபாலோ பண்ணி படிச்சுட்டு இருக்கோம். பட் இந்த மாடர்ன் மெத்தடை ஃபாலோ பண்ணி படிக்கிறனால இந்த கோர்ஸ் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு. கரண்ட் ட்ரெண்ட்ஸில் என்ன அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டில் யூஸ் பண்ணுறாங்க, ஏஐ எப்படி யூஸ் பண்ணுறாங்க, மெஷின் லேர்னிங், ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ், மெஷின் லேர்னிங் எந்த அளவுக்கு உபயோகமாக இருக்குது அட்வர்டைசிங் அண்டு ப்ரொமோஷன் மேனேஜ்மெண்ட், ரோபோட்டிக்ஸ் வச்சு எப்படி அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பண்ணுறாங்க. ஸோ அதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் இந்த 12 வீக் அசைன்மெண்ட்ஸில். போத் ட்ரெடிஷ்னல் மாடர்ன் ரெண்டுமே லேர்ன் பண்ணிக்கிட்டேன். ஸோ இதுதான் டிஃப்ரென்ஸ், கீ டிஃப்ரென்ஸ். இல்லைனா நான் அவுடேட்டடாகவே இருந்திருப்பேன். இப்போ கொஞ்சம் நல்ல ஒரு இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருக்குது. இந்த ஒரு பர்டிகுலர் டாப்பிக்கில் தெரியாத விஷயங்கள் நிறைய தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். அவுடேட்டடாக இருந்த சிலபஸை படிச்சுக்கிட்டு இருந்தேன். இப்போ கரண்ட் சிலபஸ் எவ்வளோ தேவை இருக்கோ அந்த ஐஏஎம் ஐஐடிக்கு ஈக்குவலாக இருக்கக்கூடிய ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் வந்து என்பிடிஎல் கோர்ஸ் மூலிமா கிடச்சிருச்சு. இந்த கோர்ஸ் எடுக்கிற மூலிமா நம்மளுக்கு வந்து சர்டிஃபிகேஷன் தான் ஃபஸ்ட்டு ப்ராசஸ். நம்ம என்ன தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறோங்கிறது ஒரு கூகுளோ சாட் ஜிபிடியோ போட்டு எதுனாலும் நம்ம இருக்கிற இடத்துலேருந்தே தெரிஞ்சுக்கலாம். பட் இப்போ இருக்கக்கூடிய கம்பெனிஸ் ஃபஸ்ட்டு நம்மளோட சர்டிஃபிகேஷன் தான் பார்க்குறாங்க. சர்டிஃபிகேஷன் கிரேடிங் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ சர்டிஃபிகேஷன் கிரேடிங் தான் நம்மளுக்கு இங்கே என்பிடிஎல் கோர்ஸ் பண்ணால் சர்டிஃபிகேஷன் அண்ட் கிரேடிங் வந்து கொஞ்சம் நல்லாவே இருக்கும். ஐஐடி அண்ட் ஐஐஎம் அப்ரூவ் பண்ண, கவர்மெண்ட் அப்ரூவ் பண்ண என்பிடிஎல் கோர்ஸ்னால. ஸோ இது கண்டிப்பாக ப்ரிஃபர் பண்ணலாம். இப்போ ரீசெண்டாக கம்பெனிஸ் வந்து சர்டிஃபிகேஷன் எக்ஸெப்ட் பண்ணுறாங்க மோர் தென் ஸ்கில்ஸ் எக்ஸெப்ட் பண்ணுறாங்க. செகண்டரியாக சர்டிஃபிகேஷன் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அது அந்த சர்டிஃபிகேஷன் வந்து ஒரு நல்ல அப்ரூவ்டு அத்தாரிட்டிஸ் கிட்டேருந்து இருக்கிற மாதிரி எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறாங்க. ஸோ என்பிடிஎல் இஸ் வெரி குட் டு சூஸ். I'm Nirmala, working in a private school, ICC school. So I want to improve myself in English. That's why I took English for competitive examination so that I can give some extra coaching to the students. I have sent all the assignments, sir, 12 assignments. Actually, I was expected so tough question paper, but it was easy. It was moderate, not that much easy. It was moderate. I didn't expect the question from the assignments, sir, but it was from the assignments. It was nice, sir. Nice experience. As a school teacher, Actually, I want to learn more type of questions, sir. Actually, being as a student, we have to learn a lot. We have to learn how to answer the questions. But being as a teacher, we need to question a lot, is it not? What type of questions, what type of different questions can be given that should be learned as a teacher. So, I want to learn more about subject knowledge too. I want to improve my subject knowledge too. That's why I took the course from NPTEL. so before It's vocabulary. So much of vocabulary, so that I have to concentrate more on that. And then what type of different questions can be asked. For example, comprehension passage is there. We use as the same questions. Some questions will be asked from the passage, they have to answer. Some indirect questions can also be given to the students, sir. That's I learned. Actually, we have to upgrade the knowledge, sir. Teachers have to upgrade the knowledge. Not the same thing, whatever we have learned in the B.Ed, it can be passed on to the children. It's not like that. So we have to upgrade ourselves. So that we need to do all these courses. That is from IIT. It's a valuable one. That's why. To get that certificate, sir. Only certificate speaks a lot than our knowledge, isn't it? So while going for an interview too, we can show this certificate as an extra qualification. That's why I took this exam, sir. It was a nice experience, sir. Good. So my suggestion to all the teachers is they have to upgrade the knowledge. That's all. Thank you, sir. Thank you for giving me this opportunity. sure. Hi, I'm Ajit. I'm from Kerala. So I have done my NPTEL course in VLSI Physical Design. And it was actually a very good experience. Like, the way they were handling the things and the questions, we can actually understand the way how they are, like the depth which they are showing for us. So it's overall a very great experience. And actually I'm from a VLSI background. Like I'm doing my MTech in VLSI. So physical design is actually one of the very prominent field and very important field of the VLSI design, the chip design flow. So this course structure, if you see, it covers almost all the things in VLSI, like from the very basics towards the end of testing. It actually covers the overall design flow. So I felt this course is actually very important for the one who is actually looking for a career in VLSI field.
basically the thing is like you can learn things, but you know, you will be understanding yourself or evaluating. So I believe that evaluation of yourself is required for the betterment of yours as well as the betterment of the things around you. So like the way how much you have understood, like okay, what is your understanding in this level. So in order to get a self evaluation and sometimes, you know, you can actually like once if you give a evaluation, you will understand, okay, this is where I am, this is what I didn't understand. So you can understand the gap between what you understood and what the course actually outcome is for. So I believe that, yeah, examination is actually a good point in that. See, actually, in my case, I have been dealing with subjects that is related to this VLSA. So with this physical design, actually, like over here, what happens is, like, you know, we can actually get coagulated of everything. So we can get an overall picture. So that is actually very important, I believe that, so that once if you're going out of the industry, like out of your academics, you know, you will be understanding, okay, you will be knowing the parts from here, from this side. So, you know, once you have to get the, like, everything coagulated, I believe that this course actually helps a lot. See, as I told you earlier, you know, this actually gives an overall picture, like how a chip is designed from a very basics, like how it doesn't tells you about the Verilog stuffs and all, but how a chip is physically designed, like from the logical part, you can just leave. After that, how are you synthesizing it later on, how are you doing the floor planning, partitioning, so, and later on how you are testing the chips, like there are many other many testing phases, like DFT, everything. So actually this course covers almost everything of that. So I believe that you know, as a student, you should know the overall picture before getting into a field, right? Exactly. So you will be able to understand where you can go, what you're more interested in. So I believe, yeah, this course helps a lot for that. I'm Nikita. I'm from Palladam and I took literary criticism in NPTEL. I'm studying BA English Literature and this course is very useful for me when this course is very useful when I study course in literature. When I compare that literary criticism into this criticism, I feel that criticism is very easy when I study this criticism, because I felt very tough. That criticism was very tough. So I thought we can go to videos and we can take this like that. I learned how to criticize a work and how we can criticize a work in a critical view. For certificate, this certificate gives us credit in our degree. That's it. I am working as a lecturer in a polytechnic college. The distance in this exam center is very long. That only we are very affecting. But the exam is very easy. It gains knowledge. So I always apply this exam. Thank you. Were you able to learn something new from this course? Yes, definitely. It gains knowledge, so all are you apply this exam. Thank you. Hello everyone, I'm Ritika. I'm from Coimbatore and I'm learning BCom General in my college, PSG Krishnamal College. I thought of now AI is getting more implementing, so thought of to learn AI. So from NPTEL course I took AI. I have gained some knowledge from AI, but still I have not implemented in my working life. Now only I started doing my internships, so trying to implement those skills in that. Yeah, choosing AI is one of the best course, I'll say, because AI is now getting more efficient and everyone are using that. Some don't know to use that in an efficient way. It will be helpful when they learn NPTEL. நான் நிஷாந்த்னி திருப்பூர்லேருந்து வரேன். கேஐடி காலேஜில் படிக்கிறேன். MBA பண்ணிகிட்ருக்கேன். இப்போ வந்து என்ன கோர்ஸ் பண்ணியிருக்கேன்னா பிஸ்னஸ் ஃபண்டமெண்டல்ஸ் ஃபார் என்டர்பிரினர்ஸ் பண்ணியிருக்கேன். கோர்ஸ் வந்து ஈஸியாக இருந்துச்சு. கோர்ஸ் விட எக்ஸாம் ரொம்பவுமே ஈஸியாக இருந்துச்சு. கோர்ஸ் வந்து அவங்க சொல்லிக் கொடுக்குற விதம், லெக்சரர்ஸ், அந்த வீடியோஸ் எல்லாமே ரொம்ப ஈஸியாக இருந்துச்சு. ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு ஃபார் அப்கமிங் என்டர்பிரினர்ஸ்க்கெல்லாம். எனக்கு பேசிக்காகவே ஆண்டர்பிரினர்ஷிப்பில் வந்து கொஞ்சம் இன்வால்மெண்ட் ஜாஸ்தி. ஸோ அதனால் இந்த கோர்ஸ் செலக்ட் பண்ணேன். நான் வந்து யூஜி வந்து மேக்ஸ் பேக்ரவுண்ட்லேருந்து வந்திருக்கேன். ஸோ எனக்கு பிஸ்னஸ் ஆண்டர்பிரினர்ஸ் அதை பற்றியெல்லாம் எதுவும் தெரியாது. அதுக்காக தான் இந்த கோர்ஸ் பண்ணேன். ஓரளவுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு. ஸ்பெசிஃபிக் ரீசன் பார்த்துட்டிங்கன்னா அவங்களோட லெக்சரர்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு. அது அன்டில் இப்போ வரைக்கும் எந்த ப்ராஜெக்ட் கிடையாது. இந்த கோர்ஸ் தான் கொஞ்சம் மெயினாக எடுத்து பண்ணிகிட்ருக்கோம் எங்கள் காலேஜில். ஸோ அதனால் டைம் மேனேஜ்மெண்ட் ஈஸியாக தான் இருந்துச்சு.
இப்போ வந்து ஆண்டர்பிரனா என்னன்னே தெரியாதவங்க கூட ஈஸியாக அவங்க வந்து கெயின் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அதனால எல்லாருமே எடுத்து படிக்கலாம். உன்னால எல்லா அசைன்மெண்ட்ஸ் பண்ண முடிஞ்சா யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சா உங்களுக்கு? எல்லா அசைன்மெண்ட்டும் ஈஸியாக இருந்துச்சு. அவங்க கொடுக்குற லெக்சர்ஸ் நோட்ஸ் வச்சு தான் அந்த கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் இருந்துச்சு. Hello, I'm Vidyashree. I'm from Avinashi. I choose Fundamentals of Ecology. This is regarding the environmental studies and EVS, and it was a very interesting course, ecology. The professors from the IIT and IIM has taught many questions and answers to us, and also they have given practical sums to us. And it is very helpful for us in our exams, and the exam center was slightly exterior from, but the experience was nice, and the quality of the examination and the hall was awesome. Because I have some specific interest regarding the environmental studies, so I chose to ecology. I have gained many practical reasons behind the natural sources and environmental resources, and this was very helpful in my day-to-day life. For generally, the students should take notes and revise the questions weekly, and it will be very easy and useful to your day-to-day lives. Yes, but some of them were irrelevant to the NPTEL courses, and I asked doubts to the professors, and they have guided me at the best. No, I have a feedback that to estimate the halls near the location place. So myself Dr. Prem Kumar, and I am working as assistant professor in PhD iTech Coimbatore. So I have taken a course basic thermal engineering and applications. So basically why I took this course means I just wanted to learn more, and I just want to learn how IIT professors teach and how they are asking the questions, so that I can incorporate that into my students. So it was a great learning experience, and thank you. I am taking this course for this particular semester to my students. So if I take this course means I can learn a little bit more, so that my teaching will be better. Basically about the way of asking questions and how we can kindle the interest of the students. So that is the one aspect which I learned from this particular course. Yeah, we can tell, but one of the main reasons why I felt is the distance. So right now I'm traveling from Neelambur to here. It's almost 1.5 hours of travel. So I can afford, so I came here, but students will feel difficult. So it's better if they put the exam center near to the candidate's address. So that will be better. So the students will also be interested. And right now I'm seeing so many students are increasing. So before that only very few students in a class used to attend the course, but nowadays around 20 to 30% of my class itself writing the exam. So it's increasing. So this will be a good point if they incorporate this. Basically, as a faculty, if they do this course means they can learn how to ask questions in different manner. So that will kindle interest in the students, and there will be certain students who want of learning. So they won't be satisfied with simple questions. So for the students, it will be very, very useful. So there's a basic tip which I can give to the faculties. Anything else you like to share?